A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. And dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the historical and cultural background of this great poem, The Mosque of Cordoba. Dear students, it is part of the legacy of Al-Andalus, that is part of the larger Spain in the Iberian Peninsula, whose period of Muslim rule here lasted from 711 until 1492, when it ended with the expulsion of the Muslims and Jews by the Catholic monarchs Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. Then Abdul Rahman I, the founder of the Umayyad dynasty in Spain, fled from Abbasid capture, in Syria initially, to Palestine first, then Egypt, and then Morocco. And from different lands he reached, eventually arriving in Al-Andalus, Spain. He established his kingdom in exile in Al-Andalus, and at the age of almost 26 made Cordoba his capital, successfully fighting off attempts at a Christian reconquest. He ruled over 33 years and became known as Al-Dakhil, the immigrant. In 785, he began the construction of the Great Mosque in Cordoba, at the site of a former Roman pagan temple and a Visigothic 8th century Christian church of Saint Vincent, thus visibly marking Umayyad sovereignty in Spain. To this day, the mosque, known as the Kaaba of the West, remains an architectural centerpiece of the city. It was extended and added to by Abdurrahman's successors, Abdurrahman II, Abdurrahman III, and Al-Hakim II, and later its central part was reconverted to a Christian cathedral at last. Dear students, this is the period that is called the golden period of Muslim history in Spain, the period of excellence. यहाँ बेटे ये वही हमारा इस्लामी दौर है, राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप, जब मुसलमानों ने अपनी तहजीब व तमद्दन के अरूज को जो है वो छुआ और मगरबी दुनिया पर साबित किया कि हुक्मरानी के असूल क्या हैं, ज़िंदा कैसे रहते हैं, तहजीबें कैसे नशो नुमा पाती हैं। खूबसूरती इस दौर की जो सबसे बड़ी, जिसको अंग्रेज़ मोरखीन भी तस्लीम करते हैं, यहाँ मुसलमानों ने टॉलरेंस, बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करके दिखाया। क्रिश्चियंस सबसे बड़ी तादाद में थे, फिर ज्यूज़ थे, मुसलमान बाहर से आए थे मोरश अरब्स की सूरत में, तो ये सब मिलकर जो है वो वहाँ इकट्ठे जो थे वो रहते थे। और मुसलमान जो थे फ़राख़दिली, मोहब्बत, बर्दाश्त, ये सारी खूबियाँ जो थी उन्हें पाई जाती। सिविक सेंस का पहली बार जो है वो इन शहरों से यूरोप को पता चला। आपको पता है ये वो अभी भी जो वो उस ज़माने की बनी हुई वो बंद नालियाँ, जो ड्रेन सिस्टम है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, आज भी गरनाता के लोग जो हैं वो याद करते हैं। और वैसे का वैसे ही आज भी स्पेन में वही सिस्टम जो है वो वैसे का वैसे ही चल रहा है, सदियों पुराना, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। ये इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े मदारस, यूनिवर्सिटियाँ कायम की, इल्मी मरकज़ कायम किए, दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ जो थी, जदीद इंडस्ट्रीज़, उनका रवाज डाला, जो साइंस को तरक्की दी। तो ये गोल्डन पीरियड ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल फॉर ऑल द वर्ल्ड कहा जा सकता है। तो ये बैकग्राउंड है जहाँ से इकबाल जो हैं अपनी नज़म के लिए उन्हें मटेरियल मिलता है, इम्पीटस मिलता है। तो ये एक ख़ास बैकग्राउंड है। देखें यहाँ पहले जो है वो क्रिश्चियंस और पैगन्स जो हैं वो काबिज़ रहे हैं, फिर मुसलमानों ने आकर यहाँ अपने जो है वो पैर जमाए, फिर उसके बाद जो है यहाँ से मुसलमानों को और ज्यूज़ को जो है बाकायदा एक्सपेल किया गया। मुसलमानों ने बर्दाश्त किया दूसरों को, यहाँ कब्ज़ा ज़रूर किया आकर, अपनी सल्तनत कायम की,
لیکن کسی کو نکالا نہیں. لیکن جب یورپینز نے یہاں دوبارہ سے جو ہے وہ ریکنکویسٹ کی تو مسلمانوں کو اور جیوز کو یہاں سے باقاعدہ قتل و غارت کے ذریعے یہاں سے بھگا دیا گیا. اور ایک حقیقت مسلمہ حقیقت جسے انگریز بھی مانتے ہیں, مسلمان خاندانوں کو مجبور کیا گیا اس حد تک کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور کرسچینٹی کو ری اڈاپٹ کر لیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی ملک سے نکالا جائے گا. بہت سو نے کر لیا مجبوراً مرنے سے بچنے کے لیے, لیکن بہت سے جو تھے وہ مرتے کٹتے سرزمین اسپین کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر منتقل ہوئے, مرکب گئے. اب وہاں چند مسلمان جو ہیں, جیسے انڈیا میں جیسے مسلمان زندہ ہیں آپ کو پتہ ہے سنابڈ کمیونٹی کے طور پر, ویسے ہی یہاں بھی زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں. بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اوپنلی پرے اینڈ ہیو دیئر ماسکس اور اینی ادر ریلیجیس پریکٹسز ایٹ آل. ریلیجیس ٹالرنس ان کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے اس علاقے کے حکمرانوں میں. My dear students, given the attention paid to arts and culture by the sovereigns, Muslim sovereigns, this period is referred to as the golden age of learning and culture in Spain and is particularly remembered for the peaceful coexistence of Muslims, Christians and Jews and any other people living here. As an example of successful Muslim sovereignty, Al-Andalus was idealized and romanticized in the 19th century. During the height of European colonial rule over Muslim territories, it was considered in the context of the cosmopolitanism of Muslim empires and seen as a classical past in touch with the Hellenistic periods. My dear students, before Allama Muhammad Iqbal's beautiful poem, Masjid-e-Qurtaba, Maulana Altaf Hussain Hali, a great Urdu poet and critic in the subcontinent, had already mentioned the rise and fall of the Muslim empires throughout the history, pinpointing especially the cultural and historical background to the rise and fall of the Muslim empires in his famous Musaddas-e Hali, that is مسدس مد و جزر اسلام. تو الطاف حسین حالی کی معروف وہ مسدس مد و جزر اسلام, جس میں بڑی خوبصورتی سے الطاف حسین حالی نے مسلم ریاستوں کا عروج و زوال جو ہے وہ بیان کیا ہے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو وہ بڑی معروف لائنیں اکثر طالبات جو ہیں وہ ان کو زمانی آج بھی یاد ہیں. So, Hali's representation of Al-Andalus in Musaddas as a place where Arab and Muslim civilization was at its height is extended by Iqbal's transnational and transcultural journey in shape of this great poem. Masjid-e-Qurtaba was written in 1930s when Iqbal traveled to Europe for the third round table conference in London. He visited Spain as a tourist in January 1933 and in Madrid was accorded the honor of being specially invited by the Minister of Education to pray at the mosque in Cordoba in Spain. The poem is part of his second collection of poems, Bale Jabril, as we know already, published in 1936. A note below the title of the poem confirms that it was written in Cordoba, or at least its initiation as a poem started in Cordoba. The mosque. My dear students, the comparative literature scholar Yasin Noorani argues that the poem reveals itself as a national imaginary and reflects the ideal Muslim community as envisioned by Iqbal, transforming erotic desire into political sentiment by projecting it onto the masterworks of Andalusian architecture. Noorani is of the view that to participate in this nation, one must first become a citizen of Al-Andalus. Masjid-e-Qurtaba is an example of anti-colonial resistance that turns into nostalgia for the lost paradise of Al-Andalus.
The individual quest for self realization becomes the means of restoring an authentic communal identity and envisioning a utopian political order with the desire for return to a classical past and a civilizational connection. Dear students, invited in 1933 by the Orientalist Miguel Asian Palacios to lecture in Madrid, and it was an official offer as Dr. Muhammad Iqbal had become a world famous Urdu Persian poet, not only a Urdu Persian poet but also as a statesman, a politician, a thinker, and a great leader indeed. He was well known around the globe at this time. The preeminent Persian and Urdu poet Muhammad Iqbal availed himself of this opportunity to make a sojourn south to visit the great mosque of Cordoba. He became the first Muslim, a great honor, to offer prayers in the mosque since its conversion into a cathedral after the consolidation of the Christian Reconquista following the fall of Granada in 1492. By all accounts, the stirring intensity of this experience was nothing less than theatrical. तो ज़ाहिर है इकबाल जो हैं बेटे वो अंदर से जो हैं वो इंतहाई जो हैं वो मुतासर हुए हैं। बड़ा एजाज़ मिला है एक ऐसी जगह पर मुसलमानों का जो है वो एक मरकज़ जो तहज़ीब व तमद्दन का गढ़ रहा है और जिसे मुसलमान जो हैं वो सदियों तक जो है वो आइडियलाइज़ करते रहे हैं। वहाँ एक मुसलमान शायर का जो है वो इस तरह से एक हसास सोल का इस तरह से हुकूमती सतह पर कि जबकि वहाँ पाबंदी है नमाज़ पढ़ने पर, वहाँ के लोकल क्या किसी को भी इजाज़त नहीं है, तो बरसगीर पाक व हिंद से जाने वाला एक शख्स उसे ये हुकूमती सतह पर जो है ना सिर्फ इजाज़त दी जाती है बल्कि एस्कॉर्ट करके जो है मस्जिद में ले जाया जाता है। तो श्योरली इकबाल was stirred from within. He was enthusiastic, overwhelmed by this spiritual experience. तो ये बड़ा एजाज़ था और इकबाल जो हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। By all accounts, the stirring intensity of this experience was nothing less than theatrical. Iqbal, radically moved by the visual sumptuousness of the mosque, which he equated with an all-embracing majestic aura of Islam, and under a spell of fervent emotions coursing through him as a consequence of this encounter with the beauty, apparently swooned upon entering it. The eager inflections of this experience summarily gained posterity in the thematic formulations of his celebrated Urdu poem, that is Masjid-e-Qurtuba. In the flight of its ruminations, in its encapsulations of the creative ethos of Islam, and in the determined swing of its cadences, this poem is a soaring enterprise indeed. My dear students, taking into account this historical and cultural background and the impact of the visit of Iqbal to this great place, this poem is the outcome of an experience that cannot be conveyed in words. This is something more than metaphysical. Iqbal felt himself flying in the heavens, and from there he got something that is spontaneous. The flow, the cadence of the verses here, the choice of words, the choice of phrases is altogether new, altogether sublime. The sublimity of the poem refers to the sublimity of the theme. The sublimity, grace, grandeur that is to be found in the mosque is reflected in the poem itself, through the words chosen, through the phrases arranged, and everything. The passion behind the poem is as vigorous as the mosque itself. You might feel there is energy running through the whole of the poem, and this is somewhat a spiritual energy that is to be found
in the environment, in the atmosphere where Iqbal was feeling elevated, feeling elated, feeling sublime, gracious, and very grateful to God Almighty for providing him such a great chance in lifetime to visit this great mosque of Muslim inheritance. تو بیٹا یہ اس سارے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نظم کا ہمیں پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے نظم کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ یہ کن حالات میں اقبال جو ہیں وہ کس طرح سے صرف اس کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک ملٹائی پرپز قسم کا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو روحانی بھی ہے اور فزیکل بھی ہے, فزیکل وزٹ بھی ہے, ٹور بھی ہے ایک طرح سے, اور یہ ایک روحانی سفر ہے اور جس کا جو ہے وہ یہ آؤٹ کم جو ہے وہ یہ اس نظم کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو thank you very much everybody for participating in this session. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye.